You know, Eve, on the issue of Miracle Baby and the government visiting him, I was very happy. Nilikuwa najua, once the president calls you or checks into your life or sends in the word the president, your life is supposed to change instantly. Miracle Baby ako na mtoto, hajakuwa akifanya for almost half a year, hajaimba mahali, kuna issue hapa. So when I heard the president ametuma delegation, I was happy. Niko najua life yake ita change. Only kuhia 300,000. If hii production yako tu ya leo saizi, I'm sure it cost more than 100k. Naona cameras 3, naona light. 300,000 kwa hii ekonomi ya President Ruto. Hata yeye anajua juu na ekonomi yake. Saizi pigia katru, amelipa rent, juu hapa hakuwa amelipa, pengine. Amtoi akalipa school fees. Hiyo pesa iko leo, ilipewa jana. So umeleta more depression into the life of Miracle Baby because watu wangemsaidia wanasema, lakini si president alikuja kwako. You have actually, it is not a blessing, it is a curse to his life. In quotes, yeah? Because hujamsaidia, umeambia watu president amekuja akamsaidia, watu watamtoka. I expected kusikia vitu kama president amekubaia nyumba Kitengela. Yeah? Na kuna minister amechukua mtoto atamlipia mpaka university. Alafu president anauliza ama gava anauliza wife wako anataka afunguliwe duka ama nini, so that their life can change once and for all. But this government and the president only want to help people who are dead like Kiptum. Watu wamezikwa hivi. Somebody who cannot breathe, somebody who is dead, ndio watakuja wakujenge nyumba. Miracle Baby is alive. Can Mheshimiwa Jagwa and the team and President William Ruto go back to Kiambu, to that house where Peter Miracle Baby is and change his life and his son's life and his wife's life. Stop playing PR, stop playing showbiz with people's lives. Miracle Baby intestines zake ziko nje. He's going under depression. Go back. Buy a house for a living Kenyan, a legend. That is the founder of Gengeton. Huyo ni founder wa Gengeton. Huyo ni Jomo Kenyatta wa music. Si Juakali ndio founder wa Genge. Nameless ndio founder wa Kapuka. Miracle Baby is a legend. Can that team go back to that house tomorrow? Wamnunulie nyumba kama ile ya Kiptum. He's alive. Ama unangoja akufe ndio mtume huko na plywood mumjengee nyumba. Alafu muache katru hapo. You have messed his life. You have used the word president. So sisi wa Kenya tunaonanga, buda ulisotiwa. Hajasotiwa. And if anything happens to Miracle Baby in terms of depression, na mtoto wake asende shule, I will blame you forever. So I'm calling upon the government, and if it is true that the president alitoa hiyo pesa, 300,000. Please, President William Samoei Ruto, Daktari, President of the Republic of Kenya, this is an opportunity to change the life of a young Kenyan forever. Hi guys, Saseni. I pray mko salama, mnaendelea vizuri. Karibuni sana katika hii video. Ningetaka tu kuuliza swali moja kwa familia ndani ya Kenya. Ni nani anakubaliana na Eriko Omondi hapa? Because I personally 100% agree with what Eriko Omondi is saying here. Kwa sababu honestly, why would President Ruto William Samoei aende atoe 300,000 kwa Peter for his illness, kwa ugonjwa yake? Kama kuna wakati Erika shawahi kuwa 100% correct 1,000 times on what he's saying ni sasa. I would like to thank Mungai Eve. We are just borrowing a part of it
ili tuweze kuelimisha familia on what is happening here. So we thank Mungai Eve Media. We are already followers and big fans. So we hope she doesn't mind tukijaribu kuja kufundisha familia na kukubaliana with her interview together with Eriko Omondi about the issue. Mimi nimepigwa butoa wakati I heard about the story, because of course hii story ya Miracle Baby Peter imekuwa on kwa mtandao for some time. Kuna watu wamekuwa of course wakimwombea sana. Tumeona mpaka Mr. Wonderful Karango Amoraya akifanya mchango pale wakiwa na bibi ya Peter Kalo Katru. Tumeona other people that wamekuja kujaribu kumsaidia. Definitely bogi yote imeweza kuwa ikijaribu kuja kusaidia Peter, kwa sababu ni mtu ambaye anapendeka, but for quite some time he's not been well, and therefore kumekuwa na hiyo shida ya his illness. Lakini sasa shida pale iko ni when the Kenyan president Daktari Ruto alisema anataka kwenda kumtembelea na anataka kumsaidia. Sasa shida ni when the president speaks, everybody listens. The backstop of Kenya stops with President Ruto. That's it. He is it. He is the president of the Republic of Kenya. Ni kama kwangu, mimi ndio mwisho. Ni kama kwako wewe kama bwana, wewe ndio mwisho. Ni kama kwako wewe msichana, wewe ndio uko kwako na wewe ndio mwisho. So if the president says naenda kuvisit to fulani, Kenya, the entire of Kenya is going. Kwa sababu Ruto ndio Kenya. He is it. He is the president. Tunajua kila kitu yote ambayo inafanyika Kenya is under his command. He is the commander of the defense forces of the Republic of Kenya. Kwa hivyo whatever he says goes huko. Of course within reasons. But katika hii issue ya Peter, wakati alisema anaenda kumtembelea aende asort hiyo mambo, everybody definitely, ule ambaye alikuwa angependa kutuma pesa like what Eriko Omondi is saying, that's it, angetuma. Kwa sababu kila mtu anasema hold on, Prezo ameenda. President akuwa ameenda huko, bili yote hata kama ni Ulaya, hii ni Gova ya Kenya italipa. Miracle Baby ashapona kila kitu kwa sababu president ameenda kumtembelea. So honestly, I think it's such a concern kusikia ya kwamba alipeleka 300,000. This is what Mungai Eve and Eriko Omondi are saying. Mimi, I was not so sure sikuwa nimefuata hii story, but when niliona, wakati niliwatch Mungai Eve and hiyo interview ya Eriko Omondi, I was very very worried and concerned, because sasa mtu kama Peter ambaye angesaidiwa na watu wengi sana, kwa sababu of course he's been back to the hospital after kukuwa treated for so long. Wale watu wangekuja kumsaidia, they now can't, because wanasema we don't have to, because sasa hakuna haja nitume 5,000 because the president visited Miracle Baby. So bili yake imelipwa, bibi yake amekuwa sorted, mtoto wake wako sorted. Sasa huyo tunamuongoja atoe another wa mlambes. So hapa honestly we want to thank the president for his generosity of visiting ama kutumana Miracle Baby aende akaonekane, and vile, and for whatever he gave. But on the other hand, tungependa kusema unfortunately, because of yeye kwenda kumvisit, it is going to be very hard kwa mtu yoyote mwingine Mkenya kusema ataenda kumsaidia, because people are not going to understand that hakuna pesa mingi ilipatikana. Already ile pesa ambayo ilikuwa inatakikana za bill, hiyo ambayo amerudi hospitali, ni mingi. It's nothing like what was given there. From sources inasemekana what was given by the president was 300,000. Sasa zile pesa zinatakikana sini over millions plus. Sasa of course wale watu wangekuja kusaidia Peter, they are not doing that. And this is why nasema Eriko Omondi is 100% correct, kwa sababu sasa msaada imekatika.
Mbogi haitakubali kusaidia Peter, itasema president amekuja for your rescue, your family imekuwa sorted. Kwa hivyo sasa sisi wacha na sisi tujaribu kuhaso on our own issue, kwa sababu sasa wewe intestines zako sasa zimesharudi kwa sababu president ameingilia hii story. Sasa hiyo ndio the worry and concern. So saa zingine I think ni vizuri sana huwa tunaangalia mambo vile yamekaa, kwa sababu sasa hapa jina ni key. Jina ya president is everything. And all the president needed to say, hata hakuna haja bill, huyo mtu akuwe transferred from wherever he is, apelekwe Nairobi Hospital ama Kenyatta private wing ama Aga Khan ama wapi. Bill ni president ako naye. That's all that needed to happen. Lakini ya idea ya kusema iti ni 300,000, that is not going to sit very well, because hiyo pesa, to be honest, what Eriko Omondi is saying, that money, even within the following day, that money would not have been there, 300,000. Right now with the economy ambaye iko Kenya, hizo pesa hata within 2 days zimeisha, you know. So we cannot thank the president enough for his contribution, but pia tungeuliza tafadhali, ingekuwa ni afadhali msaada ikuwe ni zaidi, kwa sababu of course tunajua there are many places whereby the government inaenda na inapatiana 1 million, na zingine ni michango za kanisa, na hatusemi ni mbaya kupatiana michango za kanisa, zingine ni za kujenga makanisa, zingine ni za kufanya vitu fulani, lakini hapa tunaongea kuhusu to save somebody's life. A young man that is very promising, a young man that is talented, a young man that has a big following but needs help. Of course tumeweza kusikia Eriko Omondi akijaribu kusawanisha usaidizi wa president na watu ambao wamekufa. We are not for that, advocating that, and I don't think the president is really trying to do such a thing. But of course, issue ya Kiptum is a different issue altogether. Let him rest in peace, was a legend. You know, he's the current world holder ndani ya marathon. Of course, he needed support even in his absence because of his children na bibi yake. So we cannot even want to equate what Eriko Omondi is trying to say hapo. I do not agree with Omondi here ya kwamba iti president anasaidia wale watu wamekufa, na you know, he's not doing enough kwa wale watu ambao wako alive kama Miracle Baby. No, I think the president definitely understand, and ni mtu ambaye akona hekima zake na Mungu amembariki na anafanya what needs to be done. So everybody, kila mtu anakuanga na wakati wake, but all we are saying, Wakenya tu wasiangalilie tu what the president did, they also need to come in and also support this young man. But also, mimi I believe kuna hospitals, hizi hospitali zote ziko huko, like most of them are private hospitals. We also need as hospitals to have what we call charitable works. Na saa zingine ni afadhali hata mahospitali kama ni Aga Khan ama ni Mata ama ni hata ni Kenyatta National Private, wao wanasema huyu tutamsaidia, we are going to help this person for free mpaka tuhakikishe amepona. We can. It is not just about money. People giving millions of money, because Kenya ndani ya hospitali za Kenya private wings ama nini, I'm telling you, within a week zinakuanga imejaa 1 million. Kitanda ni 1,100 ngapi, sijui madawa ni ngapi, kuona daktari ni 1,200. Ai. So you just wonder, in a week umesha pile bill, sasa ni shamba unauza. In a month you don't have anything. Hakuna kitu uko nayo kwenyu, mshauza shamba zote, malogbu zilishaenda zamani, and then eventually itabidi ufukuzwe kwa hospitali. You know, because that's how things are. So Wakenya, tafadhali tuache tu kuongojea serikali ifanye mambo, because sometimes if they don't, hapa tunaongea kuhusu an individual that is alive but ako ndani ya ailment. He needs support, he needs to recover from his condition. So we cannot say tutaongoja mbona tufanye hivi. No, we need him treated. You know, things need to be done so that this condition that is bothering him can be sorted out. Otherwise, akianza kurushaniwa kama yoyo ball,
oh, president, tunangoja president afanye hivi. No, we may be hearing of other stories that we don't want to hear. You know, hapa hatuongei kuhusu mtu ambaye ako late. Tunaongea kuhusu mtu ambaye ako ndani ya ugonjwa but ako alive. So they need treatment ASAP so that things can be okay. We are talking of a father, a husband here, a young man, you know, a very promising young man, somebody that is, you know, definitely a very influential person that rose from nowhere to become somebody, but shetani ameshindwa with all these challenges that he's facing. But tunaomba ya kwamba Mungu aendelee kuwabariki, na of course let Mbogi ijue ya kwamba the money that Peter ama Miracle Baby wanted was not provided by President Ruto. President Ruto alikuja ku-aid and he gave what he as an individual wanted to give, lakini bado hiyo pesa haitoshi. Kwa hivyo tafadhali, if those people that are in charge of supporting Peter and his family, if they reach out to us, please usianze kusema eti president alipeana pesa tikulienda hivi na hivi. Toa. Kumbukeni kutoa ni moyo, usambe ndo utajiri. So let's give, kwa sababu God is one that provides for us. Kutoa, ndugu zangu, nimewambia ni moyo, and where there is a willing heart, we can come together and we can support that family mpaka Mungu asaidie. We want to thank God because of healing. We pray that God is going to touch him and that your condition ita heal. Let God make healing manifest ndani ya that young man, that husband of Caro, the father of their children. Let miracle, let God perform the surgery himself, kwa sababu anaweza. God can pass through the doctors, the surgeons to perform the surgery himself, so that hiyo issue iishe once and for all. We are praying and trusting God for finances to come through, so that kama ni hao madaktari na those medical institutions that are asking for this money waweze kupata, so that aweze kudibiwa na hiyo mambo iweze kuisha hivyo. And God is going to be praised. Jina la Mungu litainuliwa when healing is happened. We want to thank God. But in the meantime, Eric, we salute you and thank you for the great work that you are doing. Sisi kwa Sisi is doing well. May God continue blessing that initiative. And we also thank Mungai Eve for hosting you. And guys, ni vizuri for sharing and shedding light to such issues, because honestly, we do need to touch families. These are families, and when families are suffering, imagine kama saizi huyo young man, when he's going through that, there's a child there. And that child needs the father, because without the father, Karo katu yes ako, but that child needs both mom and dad. And therefore it is fundamental we do whatever it is that we need to do to ensure that we'll give that child back the father in their life. God our bless sana, please himself kusubscribe. Tia comment yako, say what you think, na God atakubless. I'll see you very soon in my next video.